ನೋಡಿ ಈಗ ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. These concepts, whatever we are going to talk today, they are the mix of everything, whatever we have discussed so far. Maybe today or tomorrow we will complete this chapter, then we'll get into physics. Done? Iga, look at this problem now. Question ಇಷ್ಟೇನೆ, ಇದು 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Evaluate ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, matrix 1 of 2 into 2 cross 2 matrix into 3 cross 1 matrix. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು 1 into 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into 2. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ once we know that the number of columns in first matrix should be equal to number of rows in the second matrix, they are equal. Therefore, when you multiply the new matrix which we get, it has an order of 1 into 2. Correct alva? ಈಗ multiply ಮಾಡಿ. First row, first column 1 into 3, 3, 2 2s are 4 alva? First row, first column ಆಯ್ತು. First row, second column 1 into 1, 1 minus 1, 2 1s are 2. ಆಮೇಲೆ first row, I hope ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, nothing can be done. First row, first column, first row, second column. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು we'll take this matrix as it is. 1 2 3. 3 plus 4 7 minus 2. That should be multiplied with whom now? 1 2 3. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ನಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು? 1 into 2. Now what is the order of this matrix now? 3 into 2. 3 into 1. So can we multiply this or not? This is the first question now. Whenever you come across a multiplication of matrices, what we are supposed to see? Can we multiply or not? Just check whether we can multiply it or not. So what is the condition for multiplication? The number of columns in the first matrix should be equal to number of rows in the second matrix. All equal to idya ilva? Whether we can multiply or not. So the thing is, we cannot multiply because here number of columns 2, here number of rows 3. Therefore we cannot multiply. So what I'll do? I'll take this as ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು? ದ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2 into 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 1 into 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ 2 into 1. So 2 2 get cancelled. Now we can multiply because number of columns in first matrix equal to number of rows in the second matrix. Therefore, what is the order of the new matrix? 1 into 1. Now multiply first row, first column. 7 1s are 7, minus into plus minus, 2 2s are 4. So you'll get it as 7 minus 4, 3. You get unit matrix. Alva? So this is a question for 3 marks. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ x if 3a plus 2b is equal to 3x plus 4i. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸರಿನಾ? ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? 3a plus 2b is equal to 3x plus 4i. Alva? Now, what is 3a? You know scalar multiplication. Multiply the entire matrix with 3. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 1s are
3. Now 2b. 2b ಅಂದ್ರೇನು? Multiply your matrix b with 2. 2 ones are 2. Plus into minus minus. Again 2 ones are 2. 2 threes are 6. Then 2 twos are 4. Is equal to what now? 3x plus 4i. Let's keep as it is. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So I have multiplied matrix A with the 3, matrix B with 2. Now add them. We know how to add position to position. 9 plus 2, 11, minus 6 minus 2, minus 8, 12 plus 6, 18, 3 plus 4, 7, equal to 3x plus 4i. Now what we will do, we will send this 4i to other side. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 11 minus 8, 18, 7 plus 4i becomes minus 4. I ಅಂದ್ರೇನು? Identity matrix, that is 1 0 0 1. We know I under identity matrix. Now it is equal to what now? 3x. Now what you can do is what? You can go ahead. 11 minus 8, 18, 7, multiply with 4, minus multiply with 4. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೀಗ? 4 0 0 4 is equal to 3x. Now I'll write here 11 minus 4 is 5. Sorry, 6. 11 minus 4 is 7. Then minus 8, 0 is nothing but minus 8. Speaker off ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ please. 18 minus 0 is 18. Then 7 minus 4 is 3x. Now what is x is equal to? Send 3 to other side. Multiplication becomes division. So 1 by 3 of 7 minus 8, 18, 3. Either you can stop here or you can go ahead and one step extra. You can write x is equal to 7 by 3 minus 8 by 3. 18 by 3 is nothing but 6 and 3 by 3. These are all some tricky questions, but simple questions. And ಸ್ವಲ್ಪ lengthy ಮಾಡಿದೆ, but you can reduce the number of steps. Find x from the following. So ಇವೆಲ್ಲ 1 mark ಅಥವಾ 2 marks question. As I told you earlier, they are never worth of 3 or 5 marks. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು 3 marks 5 marks ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಇದು 3 marks ಇದು 5 marks ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now the question is, find x from the following. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2x 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2x 2x, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 3x 3x, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು x x square plus and multiply with 2. Scalar multiplication ಅಷ್ಟೇ ಇದು. 8 2s are 16, 5 2s are 10x, 4 2s are 8, 2 4s are 8x is equal to, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 2 into x square 2x square plus 8 2s are 16, 24 into 2 48, 10 into 2 20, 6 2s are 12x. Now we need to find out value for what? x ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. You just go with this position with this position with this position, or ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. any equation you can take for that reason. So I'll take first one only. 2x square, position to position ತಗೊಳ್ಳಿ. 2x square plus ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 16 is equal to, ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? 2x square
ಪ್ಲಸ್ 16. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ. 2x² ಪ್ಲಸ್ 16, 2x² ಪ್ಲಸ್ 16, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 3x ಪ್ಲಸ್ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಸೊ 8 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will get 3x is equal to 20 minus 8 plus becomes minus. So 3x is equal to, I hope 12. So x is equal to 3 1s are 3 4s. So x is equal to 4. Now how to check whether whatever you have done is correct or not? Simple. ಇಲ್ಲಿ x ಇರೋ ಕಡೆ 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ 3 into 4 12 ಆಗುತ್ತೆ. 12 plus 8 is giving how much now? 20. ಅದೇ ತರ 2x² plus 16 is giving 2x² plus 16. ಎನಿವೇಸ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 4s 12 ಆಯ್ತು. 12 plus 8 20. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಸೋ ಮಚ್. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 into 3. ಇದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 into 3. Now check whether we can multiply. Yes, we can multiply because number of columns in first matrix is equal to number of rows in the second matrix. Now what is the new order now? 1 into 3. So we can multiply now. So multiply first row multiplied with first column. Illenide iga. So 1 into 1 1 plus 2 into x 2x plus 15 into 1 15. Next 1 into 3 3 plus 5 into x 5x plus 1 into 3 3. Next 1 into 2 2 plus x into 1 x plus 1 into 2 2. Correct alva? Order ishte barbekiತ್ತು. 1 row 3 columns. We got it. Column 1, column 2, column 3. So if you simplify this further, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 15 plus 1 16 plus 2x. ಇದು 6 plus 5x. then ಈ ಕಡೆ 4 plus x. Don't worry. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 1 2 and x. So the remaining matrices, that is 1 2 3 other. Sorry for that. 3 1 2 3. Now we should check whether we can multiply it or not. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ 1 into 3. we know that because we already found out. So ಇದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ 1 into 3. ಇದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಈಗ 3 into 1. ಸೊ ಈಗ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ what is the new order? 1 into 1. Now keeping this in mind, we'll multiply first row, first column. So first ಏನಿದೆ 16 plus 2x. this ಇದರಿಂದ ಇದು, that is 1 plus ಇದರಿಂದ ಇದು, that is 6 plus 5x into 2 plus with this guy, that is 4 plus x into 3. This is the matrix of order 1 into 1. That should be equal to what? ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? that should be equal to null. null ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? you'll get 16 plus 2x plus 6 2s are 12 plus 5 2s are 10x plus 4 3s are 12 plus 3 into x 3x equal to 0. It became elementary mathematics now.
16 plus 12 plus 12, 24 plus 16 is 40. All numbers xx add ಮಾಡಿ 2x plus 10x plus 3x ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12x 15x equal to 0. Now send 40 to other side. We'll get 15x is equal to minus 40. So x is equal to minus 40 by 15. You can keep your answer just like this. Need not to simplify. So first to multiply this matrix with this matrix, then find out the order. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂದು ರಫ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು they're asking you to find out two unknowns, that is ಅಥವಾ two variables, they are x and y. ಆಯ್ತಾ? So the question is in front of you. You can just think. If you can also start doing. Now first ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 into x, 2x, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 3s are 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3 minus 4 1 2 as it is equal to, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 7 6 15 14. Now as I told you, ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2x plus 3 should be equal to 7. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ 6y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 6y plus 2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 6y ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 equal to ಏನಿದೆ 14. Now send this 3 to other side. 2x is equal to 7 minus 3, or 2x is equal to 4, x is equal to 2, because 2 ones are 2, 2s are. Similarly, 2 ನಾ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿ. ಇವಾಗ 6y is equal to 14 minus 2, 6y is equal to 12, 6 ones are 6 2s are, so y is also equal to 2. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಏನು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಈಗ x ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 3, ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ನಾವು 7, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 plus 3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 5. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸರಿ ಇದು 2x ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, 2x ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 2 into 2 plus 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7 equal to 7. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್, ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬಂತು, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬಂತು, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2x ಅಲ್ವಾ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2. ಸೊ 2 2s are 4, 4 plus 3 7. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ವೈಗೆ ನೋಡಿ, ವೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 2. ವೈ ಇರೋ ಕಡೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 6 2s are 12, 12 plus 2 14. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, x into 2, 2x, 3 into x, 3x, plus y into minus 1, minus y, plus y into 1,
just y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಮತ್ತೆ 5 ಸರಿನಾ. ಈಗ ನೋಡಿ 2x ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ -y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3x ಪ್ಲಸ್ y is equal to 5 and call this as equation number 1 and call this as equation number 2 alva. So now you can go for equation 1 plus equation 2 yake because when you add ಏನಾಗುತ್ತೆ plus minus cancel ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 2x plus 3x you will get 5x is equal to 10 plus 5 15. So 5 ones are 5 3s are. So what is the value of x now? 3. Substitute in equation 1. You can take it as 3. 3 na ತಗೊಂಬಂದು 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾಗ 2x minus y should be equal to 10. It is 2. x value ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 3 minus y is equal to 10. ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ minus y is equal to 10 minus 6 because 2 3s are 6, so plus becomes minus. So minus y is equal to 4 ಬರುತ್ತೆ or y is equal to minus 4. So this is simultaneous linear equations ಮೇಲೆ question. So I'm covering one problem from each category so that you will be used to everything ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು 1676828389 ಸರಿನಾ. ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 to 1 ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 to 1 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಮೇ ಬಿ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ಸರಿನಾ. ಅಂಟಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕರೋನಾ. ಎನಿವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಯು 1 to 1. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, -6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ z ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ 3 -6 is equal to z, -3 is equal to z. ಸೊ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಫೈನ್. ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ಈಗ, 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ 1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 - 1 3. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಈಗ y -2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ y ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ -2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈ 2 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +2. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. We can call this as equation number 2. We can call this as equation number 1. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, so we'll go for we know how to solve the pair of linear equations. So simple ಆಗಿ we'll go for 1 - 2. So 1 - 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can see, write the equation 1. 2x plus y is equal to 3. Then x plus y is equal to 2. ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 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 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2x minus 1x is x is equal to 1. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as 3
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 1 equation 3 in equation 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, equation 1 ನಲ್ಲಿ 2x plus y is equal to 3 ಇದೆ, 2 x value is 1 plus y equal to 3. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ y is equal to 3 minus 2 is nothing but 1. So x value is 1 when y value is 1. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ 3 unknowns ಇದೆ. So we found out all 3 unknowns. So if you want to cross check whether you have done correctly or not, you can what you can do reverse engineering, back substitute ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇಂಟು ದಿ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಎರೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Observe here this question. Find ABCD. So we need to find out ABCD. Like find ABCD. If ಏನಂತೆ question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So based on this we need to find out ABCD. Let's get started. Solution ಏನಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 into B plus 2 into C plus 2 3s are 6, ಆಮೇಲೆ 2A plus 2B minus 2 plus 3B as it is, 2D C minus 1 is equal to 4 minus 6 7 minus 3D. Now go for simplest one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 6 ಇದೆ, C ಇದೆ, 7 ಇದೆ. So you can directly get your C answer, that is 6 plus C equal to 7. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. C is equal to 7 minus 6, so C is equal to 1. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅದೇ ತರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋ ತರ ಡಿ ತಗೋಬಹುದು ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು 1 D, so therefore minus 2 minus 1 is equal to minus 3D. Therefore minus 3 is equal to minus 3D, so 3 1s are 3 1s are, so D is equal to 1. So ನಮಗೆ C ಸಿಕ್ತು, D ಸಿಕ್ತು. Now we can go for this one. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 2B plus 2C, ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ plus 3B is equal to 4. So ಈಗ 2B plus 3B is 5B plus 2 C value already find out ಮಾಡಿದೀವಿ, 1 substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, equal to 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ 5B is equal to 4 minus 2 or B is equal to, or 5B is equal to 2. So B is equal to 2 by 5. Correct? So next you can find what else you want to find out now? A ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. A ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A ಪ್ಲಸ್ D, ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 2D is equal to minus 6. That is A plus D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ 1 ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 times 1 is equal to minus 6. ಇದೆರಡನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ A is equal to minus 6, 2 plus 1 3, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ minus 3. Therefore A is equal to minus 9. So
this question is purely based on find A, B, C, D. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಈಗ ಇಫ್ a plus b is equal to 4 minus 1 3 minus 2 and 2b is equal to minus 6 4 minus 8 2, find a matrix. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, a plus b is given. So a plus b is equal to what? 4 minus 1 3 minus 2 and 2b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is 2b now? Minus 6 4 minus 8 2. Now you need to find out what now? A matrix. First ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ, ಈ 2 ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ b is equal to multiplication becomes division. 1 by 2 times ಅಥವಾ half of minus 6 4 minus 8 2. Now if you divide ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? minus 6 by 2 4 by 2 minus 8 by 2 or 2 by 2, or else we can say a b matrix is equal to minus 3 2 minus 4 1. This is our b matrix. Now ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ what is a is equal to, now a is equal to ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 4 minus 1 3 minus 2 minus b matrix ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, b matrix. Now that is 4 minus 1 3 minus 2 minus b matrix ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ? minus 3 2 minus 4 1. Therefore we will get as 4, ಇದು minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So 4 plus 3 7. Again minus 1 minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So plus 4 minus 1 3. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಿಷ. minus 1 minus 2 is minus 3. Then 3 minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So 3 plus 4 7. minus 2 minus 1 is minus 3. So this is your A matrix, 7 7 minus 3 minus 3. Look at this question now. If a plus b is equal to so and so, a minus b is equal to so and so, find a and b. Sum of two matrices ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, difference of two matrices ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They're asking you to find out a and b individually. So simple ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, first we'll repeat the question. So a plus b is equal to 3 minus 2 4 minus 6. So we can call this as 1. ಅದೇ ತರ difference of matrices is minus 4 6 minus 1 3. Call this as 2. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? We will go for addition. I'm going to add 1 plus 2. So 1 plus 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus b minus b cancel ಆಗುತ್ತೆ. I'm left with 2a now. Now 2a is equal to, we know addition of matrices position to position. So 3 minus 4 is minus 1. Minus 2 plus 6 is 4. 4 minus 1 3. Then minus 6 plus 3 is minus 3. So ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? 2a ಸಿಕ್ತು. Therefore what will be a? A is equal to, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. half of minus 1 4 3 minus 3. Then we need to find out b now. So b ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ a ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? a plus b is equal to
3 minus 2 4 minus 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? therefore ಏನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is B matrix is equal to now? B is equal to this one 3 minus 2 4 minus 6 minus A, right? So plus becomes minus. now ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ 3 minus 2 4 minus 6 minus A matrix ಏನಿದೆ half of minus 1 4 3 minus 3. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಸೊ -2 ಆಫ್ -4/2. I'm multiplying with 1/2 ಇಲ್ಲಿ, then adding this to, subtracting from -2. then ಅದೇ ತರ 4 minus, so 4 minus 3/2. ಅದೇ ತರ -6 plus 3/2. so why plus 3/2? minus into minus. so ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ that will be your final answer. that is LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 3s are 6 plus 1, so you'll get 7/2 minus 2 2s are 4, I think minus 8/2, then 4 2s are 8, 8 minus 3 5/2, then 12 minus 3 is minus 9/2. so this is your B matrix. ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ I'll teach you 2 more types of matrices now. so what are they ಅಂತಂದ್ರೆ symmetric and skew symmetric matrix ಅಂತ. symmetric and skew symmetric matrices. skew symmetric matrices. Okay. so what is a symmetric matrix ಅಂತಂದ್ರೆ if A is equal to A transpose, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಆಯ್ತಾ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ symmetric matrix ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ us take if A is equal to 3 3 3 minus 1, so can you write its transpose now? so the transpose will be rows to columns or columns into rows. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ 3 3 3 minus 1, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ this is A matrix. now I have taken the transpose for this matrix. ಈ matrix ಗೆ transpose ತಗೊಂಡೆ. so A transpose ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. you can either write column as row 3 3 3 minus 1. now you can observe here A ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎರಡು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. so when matrix A is equal to its transpose, then it is called symmetric. so symmetry ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. so ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can say those two parts are what? symmetry. in other words equal. so when A is equal to A transpose, then it is called symmetric matrix. then what is skew symmetric ಅಂತಂದ್ರೆ if A is equal to minus A transpose. so if A is equal to minus A transpose, then it is called skew symmetric matrix. Sarina? so for example, let us take matrix A is equal to 0 minus 2 2 0. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? so A transpose will be
I can write it as 0 minus 2 2 0 ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಕಾಮನ್, ಮೈನಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ 0 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್, minus becomes plus and 0. Now observe carefully. What is this one? This is nothing but A. Andre A transpose is equal to minus of A. Sign change ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ A ಏನಿದೆ 0 minus 2 2 0. When you take a transpose, what you are getting? 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಸಾರಿ, minus 2 ಇದಿದ್ದು plus 2 ಆಯ್ತು. plus 2 became minus 2, but remaining values are same. When A is equal to minus of A transpose, then it is called skew symmetric matrix. So what is a symmetric matrix? If A is equal to A transpose, then it is called symmetric matrix. What is skew symmetric matrix? If A is equal to minus of A transpose. So with this background, now we can represent any square matrix. We can represent any square matrix as the sum of symmetric and skew symmetric. Symmetric and skew symmetric. Represent any square matrix. ಇದು 99% expected question for 3 marks. 99% expected question ಇದು. ಸೊ ಒಂದು 10 years ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 10 papers ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 7 times ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ express that square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 3 5 1 minus 1 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Express this matrix as what? This matrix can be expressed as what? Sum of symmetric ಮತ್ತೆ skew symmetric. ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸರಿನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ದೆನ್? ಸೊ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ 3 5 1 minus 1. Done. So we need to express this matrix A as what? As sum of symmetric and skew symmetric. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, let P is equal to half of A plus A transpose, ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. then Q is equal to half of A minus A transpose. So here we need to prove this as symmetric. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದೆಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಲೆಟ್ P is equal to half of A plus A transpose, Q is equal to half of same formula plus becomes minus. Now what is P? We'll see half of A plus A transpose. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, A plus A transpose ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? A ಇಲ್ಲಿದೆ,
ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 3 + 3 6, 5 + 1 6, ದೆನ್ 1 + 5 6, -1 -1 -2 ಅಲ್ವಾ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6/2 3, 6/2 3, 6/2 3, 2/2 -1. therefore ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ನಾವು? ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಪಿ ಅಗ್ರೀಡ್, ಇದು ಪಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ರೋ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಾವು 3 3 3 -1, therefore we can say P is equal to P transpose. P is equal to P transpose. Therefore I can say that this is symmetric. Andre half of A plus A transpose, half of A plus A transpose is what now? Symmetric, because we are getting P is equal to P transpose. Similarly, we need to prove this as Q symmetric. That is, Q is equal to half of A minus A transpose. So A minus A transpose ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, A ಇಲ್ಲಿದೆ, A transpose ಇಲ್ಲಿದೆ. 3 - 3 0, then 5 - 1 4, and 1 - 5 -4, -1 minus of -1 +1, so -1 +1 is 0. ಸಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 5 1 -1 minus, because we need A minus A transpose, that is 3 5 1 -1. then you can perform this operation, then you can come to here. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 0, 4/2 is 2, 4/2 is 2, again 0. now what is this is Q. now ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? Q transpose is equal to, in say 0 -2 2 0. this is nothing but minus ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get it as 0 2 -2 0. this is nothing but minus of Q. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತೀಗ? Q transpose is equal to minus Q. therefore this is skew symmetric. this is your skew symmetric. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಅವರೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಆರ್ಡರ್ 2 × 2 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. they'll give you one square matrix. first you have to, we can prove that any square matrix, let it be any square matrix, we can express that as a sum of symmetric and skew symmetric. sum of symmetric ಮತ್ತೆ skew symmetric ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. for symmetric matrix, this is the assumption, that is P is equal to half of A plus A transpose, Q is equal to half of A minus A transpose. but anyways, now we need to prove that A is equal to P plus Q. correct alva? any given matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric. we have already proved this as what? Symmetric. here we have already proved Q as what? Skew symmetric here. therefore if you add this, this is nothing but sum of symmetric and skew symmetric. what is P now? P matrix ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 3 3 -1 plus Q ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 2 -2 0. add this, what you are going to get? 3 plus 0 3, 3 plus 2 5, 3 minus 2 1, -1 plus 0 is -1. by the way, what is 3 5 1 -1? so here 3 5 1 -1, 3 5 1 -1 is nothing but A. A ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು?
again you are getting the same answer, right? That's what the statement means. Statement ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, any square matrix can be expressed as sum ಅಂದ್ರೆ ಏನು, plus sum of what, symmetric and skew symmetric. Sum of symmetric and skew symmetric. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. CBSE ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವೆಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 1 2 3 4 as sum of symmetric and skew symmetric. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 1 2 3 4 as sum of symmetric and skew symmetric. ನೀವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಈಗ, ಲೆಟ್ a is equal to, ಇದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ನೀವು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್? a plus a ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಇದೇನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ symmetric. This portion is symmetric. Plus, ಏನಕ್ಕೆ plus? The question says express the given square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. Half of A minus A transpose. This is nothing but your skew symmetric part. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಫ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 1 2, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ 1 2 3 4 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ, ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 close the bracket plus half of a. okay, a ಏನಿದೆ again 1 2 3 4 minus ಇದರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ 1 3 2 4. now we will get it as half of 1 plus 1 2, 2 plus 3 5, 3 plus 2 5, 4 plus 4 8 plus half of 1 minus 1 0, 2 minus 3 minus 1, 3 minus 2 1, 4 minus 4 0. Therefore, if you can take out your half common, then you are left with 2 plus 0 2, 5 plus 5 minus 1 4, 5 plus 1 6, 8 plus 0 8. ಈ ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ I have taken half as what, common. then 2 1s are 2, 2 2s are 2 3s are 2 4s are. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, you are expressing A matrix ಇದೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು 1 2 3 4. even you are here getting 1 2 3 4. ಅಂದ್ರೆ any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrices. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಸ್ಟ್ let us take P is equal to half of A plus A transpose. then you will consider this as symmetric matrix. I mean, you have to prove this as symmetric matrix. Half of A minus A transpose, this you have to prove it as what, skew symmetric matrix. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 99% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ 1 2 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನನಗಿಂತ ಈಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಈಗ P is equal to, you have proved that
P is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ? After simplifying everything, you got P as what? 3, 3, 3 minus 1. After taking transpose, you are getting the same answer. Correct ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? This is symmetric. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ you got Q as what? 0, 2, minus 2, 0. After taking the transpose, you are getting Q transpose as minus Q. Andre, this is your skew symmetric. If you add these two, ಯಾವ್ದನ್ನ P ಮತ್ತೆ Q ನ, so P ಮತ್ತೆ Q ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ you're supposed to get back your A matrix, because P we have assumed as what? Symmetric. Q we have assumed as what? Skew symmetry. In a simple word, if A is a square matrix, this can be represented as symmetric matrix plus skew symmetric matrix. Symmetric matrix ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? half of A plus A transpose. Skew symmetric ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? half of A minus A transpose. Done. Next, we'll take one more problem. Do with me, means do along with me. So express 2 minus 4, 6, 2 as sum of symmetric and skew symmetric matrix. So we need to express this matrix as what? As sum of, first ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? First we'll assume let matrix A is equal to 2 minus 4, 6, 2. ಸರಿನಾ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? You need to express this as what? Sum of symmetric plus skew symmetric. So symmetric ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? half of A plus A transpose, then plus half of A minus A transpose. Now half of, you can take half common from both the places, illinda, then whatever is remaining inside you can write A plus A transpose. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ A transpose ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲೇನೆ. What is A transpose now? That is 2, 6 minus 4, 2. Now tell me directly, A plus A transpose ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 plus 2, 4, minus 4 plus 6, 2, 6 minus 4, 2, 2 plus 2, 4. This is A plus A transpose. Then A minus A transpose. 2 minus 2, 0. Minus 4 minus 6, minus 10. 6 minus of minus 4 is plus 4, that you will get 10. Then 2 minus 2 again 0. Now add these two now. Half of you see, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 plus 0, 4. 2 minus 10 is minus 8. 2 plus 10 is 12. Then 4 plus 0 is 4. So on dividing, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 minus 4, 6, 2. So check whether you have got the same answer or not. 2 minus 4, 6, 2. Here also you'll get 2 minus 4, 6, 2. Andre, any given matrix can be, any given square matrix, any given square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. So ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಿ, I'll give you time. Try this 3-1. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. I'll give you 5 minutes of time. So I'll continue. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಿನ್ನೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು 7676 82 83 89. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ
ಶೈ ಪಟ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ.